mai whātalo whātu, Amerika Samoa, I lau whaafongaanga I le nei tu lao le aso. Malo so I fua manuia ia mal tau atai, fo I favor, whengai ai I le nei aso. O le vi inga mal whaftai I le atua, ia, aso umalawa o tatou a o langa ia si I lava le vi inga mal whaftai I le atua, I leo nā lofa malo nā ngā lei, ia I tatou. O le tatou polo kalama nei o le Suigaula ma le Malo. O sa ma whaingatā tutuila ma manua o le aleo o iei se upu o le au na vai I se na whaile a malape ai tau ono whape atu ia Malo so I fua maua. Ua maua fo I se awanoa matango fie fo I nei aso o tatou polo kalama. Ia o tatou whātasi e fo I ma le taitai fo I o tatou Arpa pe o se polo kalama whaatupe mai le federale. O se si fo le whamanuianga ia tatou Amerika Samoa. Lea laua maua le tatou awanoa whaoro. E tatou whaatasi ai ia ma le sunga ia puia lii James Fomina. Se ona saunoa mai foi I tonu lava I le whaavaivaenga foi o nei whamanuianga o le Arpa. I nei I Amerika Samoa. Malo lava so I fua maua I lau sunga le whatonu. So I fua mawia, malo le se fai eso saunoanga I le polo kalama fo I nei o le Arpa I nei tatou I nei Amerika Samoa. Po o wa mai ma o fea foi ma o ai foi o lo ma fai ona fa manuia ina I nei tupe fa tupe fa manuia ai Amerika Samoa wale alu ilu mo si tatou atu no ai. Ia te fai eso saunoanga pui. Whaaftai atu mo le awanoa I lau fionga tina taitai. Aia fo I le whaafuenga ma le whaafelo inga o le tātou polo kalama nei futi o le aso. Ia o te tāo fio sa ma whainga le atunuu I taia o le tara lei ma taia o le atunuu. Ia whaatulo watu I le au eise leo le au auna. Lo iai tula ma pona o malo losi o le false fulu ma minua te le lato whatu ainga tausi lea. Ai le lei nei awanoa ma se lau le lei leo wa maua se awanoa e tam whai atu ai se whaapupulanga e ale au nanga al tatou ofisa I tutu tonu. I le ofisa leo le Arpa. Peo le iloa si le fia le atunu. Ia le nei no ngā tupe lona au whainga e wha se lau iwa sfulu ma le wha miliona. Iwa se lau iwa sfulu wafe. Iwa se lau iwa sfulu ma le valu tā la. O le nei no ngā tupe ma le whaamanuianga na ua au whaamanuia e le Malo ama le Amerika Samoa le lua fe lua tas. I le vaiteime o le tūla I mai le fionga le whalifia ia le manu pa le poisi a le ngā maunga ma le tō whāfo tō tō o ia la pui tala wenga ale. O le neila au nanga o le whaawawinga I o isi fuanga o le Malo watua nai. Le wa tatou whaapea I le nei tai au. O le vaenga ala le selengi. I le leipea le whaapula atu le maimoa whaafonga ma le sila le atunu. O le te sema le aso tolus fultasi lua afe lua sful ma le wha. Na wha moe I le māta o tele ia wha amuta ia le wha o nganga ma le wha polo ke tinga o le no ngā tupe le nei. Lea lai a vea le nei tai au e momole atu ai le nganga fo I o le whaftai ma le wha Malo I le wha tonu fo I watua nai. I si ali I o ke power a me se fo I le whainga Malo o le fionga ia le manu ma la apui. Awa o le whalemai le na whaape whausia I le se lau valosfululua miliona tā la mon tupu. E se manu e whaamai mauto e whaafo I le Malo tele. Pe ana le to e whaia se whaangai o inga e to e reallocate se tulou le tai au. E whaonga I se poloketi ina wai e se whai unga le ale whau e se whal mali fōu. Le laua o tau nuu maila nei tai au. I le tula I mai le fionga le kovanasili ia pula. E ono sfulu ma le 5 poloketi ina wa tau nuu mai le whainga Malo fōu o lo whaangai oi. Mai le tau sanga o mawai. A le se lau valus fulu mon tupu miliona la lea. Le wa tue vai ina le Malo o le tuanai. O le mātou la pito la au. O le whaatino. Le la wa tafal fina ngalo le fionga le li kovana. E whaangai oi loa le whaamua mua le poloketi o ma le Arpa. A li whaamuta le tau sanga fōu ia te sema. Lua afe lua sfulu ma le ono.
o lava la ia no ngā tupe toi i pole lava le nganga ngai te o toi fa fo i le malo tele ia nei la tai au le lava le fa tala also to atu le au nanga tato officer i le masina e ono masina wa tuana e amata mai masina o January se ia o mai le fai ungo uni le fai tau le ungo masinga taluna tuma i mai le no fo inga fo o se tala fia lai mo le mai mo sila le atunu i masinga ye hongo o isi o au nanga le tato officer tu tonu sa tama fai lava fatino ia le nei lava wa matana tafata tau le fa ftai atu le malo le atunu a me se fo i tafa tolo tato fainga malo mo lo tau tapo inga me se fo i tau sanga i no fa finga inga i fa tafai tau langa i fia wa si ila i lungo tato bloketi wa so le e ono sfulma lima yo nei la tai au o fai tau ina ile iva sfulma le fitu iva sfulma le fitu la bloketi ia a tonu fo e o feo ile malo le atunu i lunga ala tele o lo o ye o mato sain fa ailo o bloketi la ia o le fa tupil tato au nanga o le Arpa e amata mai lava il manua tele i le manua health clinic kato fa solo mai le tu malo sa ole il amoli health clinic sila foi le mamalo le atunu o le awala lo sua i aua pango mata funa le fata o tonga o le paipol sua vai mal tau mafa lo fai paanga ma le fionga le CEO ia Wallen ma le ofisa mamalo le Aspa o isi o nanga lo fatu pel tato Arpa tato fa solo mai le tonu le fangaloa lo ye le kato le tato fa mo ngai le talanga le ofisa e no fu ia ile fionga ko vana ma le ko vana lutena ile ANC bank tuai le fangtongo ia le si tu wala lo ye fo sa mato paanga ma le fono ai a foi tupe fa manuia lo so soani e foi le atina ile fionga le fong feta life a pele fionga le plestene tele foi lao tato o nanga le fai i tono le tu ma le falma ile tu ma lo i fanga alu lo mo ma wina le tunu lo amatan to fa fo ma fa le ia ia le si tu wala o le si la le te leo no nga tupe lo ta oto i tono le falma le wa mo ma wina le tunu la wa matal ngal wengal tato ICU male MRI fo lo fa manuie se tasio paanga ma lo sil tato atunu ia company le ya nana ia MSC fo isi company lo fa manuia e sama fai o kako security fences o le kako power generator male PJ corporation MSC fo isi tato paanga pe Tony Construction Paramount Builders male Golden State Investments so e tele lava lao fa manuianga le atunu e ala mai lai au nanga le fa le no tato au nanga le atunu e sa lava le tamau ai ngai tonu le atunu e ala yo tato pa anga pe pisingi situa e le lava le moli mau ma no fo malama fo le atunu e le fa manuianga le ala mel malo tele o lo tama fai lava tato officer e ta oto lava tonu o le tato atunu fa pele manua tele ma aunu ia le ona masina le awa mo mavai atu ia le faafetai lava i le alii ua e leai se faalavelavi faanatura matu ia e ona afia ai le tatou faataʻotoga ia o fuafuaga e a le taimi ia o le talafiafia la le maimoa silasila le atunuu lenei taeao e siliga ma le 83 miliona ono se lau se fulu afe tālā fa se lau falua ma le fulu fitu seni o le tupe faalu la le tatou ofisa i masinga i e ongo e 83 miliona ua sasaa i totonu le atunuu e faatusa la le tausaga e fa le malo tuanai e le faapea o seisi tulaga e faatusatusa i ai le agaʻi o le tatou ofisa ae me se foʻi le naunau le afioga le likovana e le tausaga e fa ua tuanaʻi e iva 8 miliona le tupe na faalu ia e nofo ia mai la le fakausaga ua kuagaʻi ia masinga i e ongo e 83 miliona kako le kamauaiga loa faamaguia i kogo o le kako akuʻuu a kogu foʻi la o le faamoemoe le faiuga o le gekausaga ia koe savalivali mai foʻi la ia koe kamafeaku sefolosaga le akuʻuu ae a foʻi le ogo masinga la lea koe savalia amaka mai ia iulai se tau ia setema o ia tesema io le noga tupe la le ua faalu i lona atoaga talu mai le lua tasi e se lau 23 miliona
fitu se lau tolu sefulu tasi afe fa se lau fitu lima tālā ma le lua sefulu fa sene o lona aofaʻiga laga o le tausaga e fautuanaʻi ma le ogo masinga le ua tatou sa valia nei tausaga fou e tolu sefulu fitu la pasene o le tupe la lea o le faaselau iva sefulu fa miliona le ua faaalu o le tupe la le ua faamoemoe faaogā le taʻu e tatou o le encumbrance o lona aofaʻiga e se lau ma le iva miliona ono sefulu tasi afe lima sefulu fa tālā ma le lima ono sene e lua sefulu fitu pasene la ea o le faaselau iva sefulu ma le fa miliona atu faatasi la le tupe encumbrance ma le tupe o faaalo ona maua le longa o fainga e lima sefulu iva pasene o le tupe le o faaogā o se tala fiafia la le matou ofisa e me se foi le nofu tapuaʻi o le atunuu o loo gaioi lava o tatou poloketi le momoli atu ai le agaga le faafetai le afioga le alii kovana ae me se foi le fogafetalai ma le alii plesitene faapea foi le maoutou sui mo a foʻi o latou fautuaga ma timaʻiga e fai foʻi ma soasoani ae a le tatou ato fefaviliaʻi faatasi o le naunautaʻiga lanei taeao e faailo a le atunuu le auaunaga le arpa ia nofo mamalama e faigofia e foi na faaofifi lemu isi foi auaunaga le atunuu atonu foʻi o isi o nofo lua fesasi aua e pe o le tatou poloketi le arpa tiauʻi e ese ala le arpa tiauʻi e ese foi la le kakou arpa o le toe aofaʻiga la le seleni le totoe a o faagaioi pea o tatou poloketi e lua selau ma le fa miliona selau iva sefulu valu afe fa selau lima sefulu valu tālā pe toe fa sefulu tasi pasene na o le fa selau iva fa miliona o le tupe ua lave tala atu o e saunoa lo sunga le faatonu o le tupe lana le lua selau afe le totoe milionga a o le tupe lana le taumafai a tatou ia o atu le tausaga fou ia tisema ua uma ona lea lava saʻolelei lava o le aofaʻiga la lea atonu e otu foʻi le faiʻuga o le tausaga o toe sui o le luʻi lava lea le matou ofisa ia taumafai e faalu ia le selegi ia o tatou polokalama ia ua faamanuia lea la e pe a tafa le finagalo o le ofisa ma Malo loo iai faapea e fiasuʻe lava se avanoa o le tatou poloketi nei o arpa ma o matou paaga e mai foʻi se giaso o iluma e faatalatalanoa ma faailo atu foʻi le atunuu o latou foʻi pito laau i le auaunaga e ala mai o le tupe faamanuia lelei lava le su mai o se alii faatonu ma le mamalo o le ofisa ma le ofisa tele o tatou aia tatou poloketi o le vaiaso fou e faapea e faailo atu ai ia faamanuiaga e ala mai le matou paaga ma le Criminal Justice and Planning Agency e fesoasoani ai foʻi le 10 miliona la lea ua tuuese mo le Criminal Justice and Planning Agencies for Non-Profits e afia foʻi la ma ekalesia tele ala o faalapotoga ia ua agavaa ma ekalesia ua maua le agavaa ia ua fai foʻi la le galuega ma le pito laau le alii faatonu ma le latou ofisa le la faapea sause taeao na faailo atu lea o ekalesia ma faalapotoga ua faamanuia lea 10 miliona o le lona aofaʻiga e sili ma le 60 a faaopopolo la le 60 lea ma le iva 15 kako polokeki ia ua lakalaka i le selau 60 mo kupu le kako polokeki i laua i lalo le faamalumaluga o le kako ofisa le la faapea le finagalo le alii pe pule alofa le alii aulia le masiga ia tesema ona toe tamafai atu la ia se tala otootoga e a foʻi le savaliga o le isi afo o le tausaga o lea lanei taeao moli atu ai le agaga o le faafetai ma le faamālō ia o matou paaga ae me se foʻi lau vaakapineta lana afioga ae a lava le so o tauau so o tuli e tamafai lava ia faaogā lenei no gatupe ma le faamanuiaga ae lei faamutalia le tausaga fou iā tesema o gai motuga afa lea lenei taeao faatalatalanoa atu ai e ale mai mua silasila le atunuu ma le tapuaʻiga ae o le tatalo lava i lialii ia mafuaʻi mai le tofā faale atua ae a lava o matou galuega ma le tatou so o tauau so o tuli ma o tatou paaga ae me se foʻi ia mamalu o tafaitolu o le tatou faiga malo o se soso atu le lenei taeao pe faapei lava sisimi taupu e fia faatalatalanoaina e augofia lava le auauna ma lau faaloalo Malo le saunoa i lau sunga le faatonu o nofo nei mo ua faalogologo atu i lau saunoaga
tōla o pulo le whionga kovana. Ia pula, ia e mise fo'i le lutena kovana. Ai whapea fo'i lau sunga whatonu o tatou polo kalama o Arpa. I le una inga, ma whaamalosi ia wha-aonga, ia whaamanuianga nei wa mai a Amerika Samoa. Ia leo whaalongolongo atu. Ia ua tele lava mea ua tupu i le whaamanuianga mai le Arpa. I le ono masina nena no fo ia i e tatou malo fo nei e whawhetai atu ai ma whaatoa atu lo pulo i le awhionga kovana e apula ai whapea fo i lutena kovana e apula. Ia malo sunga fo i wa o te iloa e matua i te le lava o longa luenga le whai nei i le tatou whamanuianga nei o le Arpa. E la le si ofesili whamolmole whatonu. Wai e ai e tate alua i whafo, ia tate whalongolongo atu lea tala, ma whalongolongo atu lea tala, ia e ofo i Facebook ma nā. E ai se whawa o ia, lai i a whesiri whapea. Ia, a mai la te tupe al Arpa se i whai e tato si war, e whai e tato. E o iei se e mawhai o na whaonga le tupe lea i mea nā ngaluenga nā whapena. Au ia wai ia policy so to ai na tupe ia pe au mai federal e mo ia pe se la o e whaftai atu mo le fisili la ua whionga le tina tai. I le peon sam whai atu se futia wa sola. E iai le langa tupe la lo le surface transportation o le mato a ofisa i le tausanga wa tea. O i ngai ma whai o nga waa ia au nanga la ia surface transportation. I le ala la whapeo le hazard medication a wā lava o lolo vaia ma solonga ma coastal erosions. Ina ua taumawhai la le malo wa tua na i e taumawhai tua vai le no ngā tupela le whalema i fōu. Ia o le lave le i whapea lave tu SSS le ni mo surface transportation. O le tūlanga la ea o le alava le la ngā tupeo whamanuia ai a matanga luenga pāanga. Pese i o i ngā lava le taumawhai mātoe e whai mata i ala o le mātou polo kalama. Ai te leo au nanga i o au wala ma ai mese fo i o sea walls i o le tuana i pese i sa whaatupe fo i o le au nanga le whionga le whaatonu o tanga luenga onga ma la tō fo i polo kalama o dio i Arpa. Ai o lo tam whai fo le mātou ofisa e ngā lulue ma mātou pā anga le malo tele. Pe ei lava se awala e mawhai e ana tau whaatau no isi o fuafuanga le li kovana. Ai le i whaamutalia le tātou whaatapula leo te se ma le tausanga fōu. E leo tau whai atu la e le mawhai. Ia le whaingata lava e tau mwhai sa ili po whia lava lau polo keti o whaamanuia o lei lalo me lako pāketi. O nei no ngā tupe la ngā le tau whaape whongo whaapipi. E sa ili lei po whia se e whina ngalo le whionga ko wana whaape fo ia tamale atu nu ul mauta whono. Wao tātou polo keti e mana o mia le au nanga. Ina whaaui e leo ia la ngā tupe. O le nganga lava lea i atu mai lava se hawa no lau tātou ngā lue whātasi. A whaapea lava wei se awale mwhainga whaamanuia. Ia o le nganga fo i nāma le lui al tātou ofisa. Ia Malo lava. Ia wai tāua lava i si tātou atu nuu. Ona whaamalama lei. Ave foi nei a vanoa o te loa lava e le pisi o lo sunga i ngā luenga a o wha vanoa lava lo teimi nā ro wala au atu lava i lo ia o il whātu no wha mole o mana o mia ia lo su mai se taftu wha ia i fo il nei wha manuianga fo i o polo kalama le Arpa ia lea lawa e su mai ma wha matala le tatu atu nu ia tutu ila ma manua i le winga le Arpa ma meo uad i e tupe o tato Arpa. James, would you kindly kind of give a brief explanation about Arpa? I know we have some other people out there that do not understand our language, but just a brief explanation about where Arpa is at right now and how much we've spent and will we make that deadline next year? I know there's so many good stuff that's going on right now with Arpa, you know, than before now with all the Arpa signs around the island, and it looks like it's Arpa is helping American Samoa well. Thank you, Tima, and I appreciate this opportunity to have an exchange and a productive dialogue
as an outreach platform for some of the program and services. The American Plan Rescue Act Oversight Office is responsible for. As I've mentioned earlier, at the inception of this administration, we were at a total about 65 projects of the years prior to December 2024. And then when the new hospital was decided not to be built, the balance of that appropriated funds was redistributed before the December 31st, 2024 deadline. So I tip my hat to the administration in the past and Director Gebauer for their foresight to reappropriate these funds or risk being returned. So most of our objective for this year and next is to make sure that we execute. And we're working with a lot of our partners, from agencies to PNRS to our private sectors to supply chain issues. Whether we have enough supplies and raw materials for a lot of these projects. And the bulk of them are construction and others are support services. And so in total, we've spent or expensed about $83 million in our territory in the last 6 months. And now more than ever, with the volatile landscape in Washington, D.C. and some of their federal program cuts, we wanted to see how we can help infuse some of these capital into our territory and increase our purchase power for a lot of our workforce. So the beneficiary is this, not only for our people, for the services that we as government and partner agencies provide, but it's also beneficial to our private sector. Because we can't move without a strong backbone of our economy, and that is our private sector. So and our nonprofits. So I really want to express my appreciation for the collective total of all the partner agencies and non-government organizations that have stepped up to help us expend these funds aligned with the federal law, so we could better improve our capacity and our services to our people. So some of the highlight projects that we wanted to discuss this morning was results of the January this year's strong rain and flooding that impacted the EOB office. So when then acting Governor Pulu approached our office to see how we can support, we worked in concert with his office and the governor's office, and we were able to secure $39.5 million for not only the rehabilitation of the executive office building in Whangatongo, it had also allowed to pay for the commercial leases for the agencies that are housed at EOB that have now relocated. So for purposes of transparency, a lot of our partner agencies that are taking rental spaces into other commercial complexes, those are all funded under Arpa as part of the EOB project. The ANZ Whangatongo repair and rehabilitation to house the governor and lieutenant governor's office, those are all part of that 39.5 million. So we wanted to make sure that we're fully transparent with our people. Earlier this week, we posted our quarterly and our annual report to U.S. Treasury. So essentially, this is how we're reporting the use of our expended funds, so we're in compliance. In the next few weeks or so, we intend to launch our website, and it'll be open to the public domain, where they can look at the allocation of funding awards to all our partner agencies, not only to the executive branch, the semi-autonomous, the legislature, and our nonprofits included. So we want to make sure that the governments, the people, and those living abroad can have access to this public information, because it's tax public dollars, federally funded dollars, and taxpayer funding, and it's their purview to review a lot of the services that we're providing using this blessing or funding allocation. So a lot of our public health services in LBJ, port administration with the airports, and the sea wharf that's being repaired, a lot of that is funded under our programs, to include the water and sewage pipes in Tafuna, Aua, and Pango. These are in concert with our partner agencies. Our primary goal is, within the next 6 months, is to keep our expenditure rate similar to how we did the first 6 months.
for us to keep the schedule of December 2026, we want to be able to conclude all of our construction projects by September next year, Lord willing. So we have an idea of how many other funds that haven't been spent. Yeah. So we can formulate a strategy, and we've already begun discussion of how we can try and use those fundings to the best of our abilities rather than returning any surplus or excess or leftover funds. So that's the mountain we're trying to climb. But we rely on God's grace and blessing and the foresight of our leaders, not only the governor, lieutenant governor, the Speaker of the House and his chamber, and Honorable President and his chamber. This is a collective effort, and we need everybody's help. Yeah. So part of also the DOH product is the Argosy building purchase. We've spent a significant investment of Arpa money rather than building a two-story that we know won't make next year, December. We were able to work with our federal counterparts that'll allow us to buy a building rather than build. So DOH and their team has worked very closely with us to try and secure the purchase, and we were able to do that last month. So that's another property asset to the government. It'll improve the services of public health, and it's something they can call their home because it now belongs to the government and the Department of Health. So these are some of the small wins that we're grateful for. I'm not going to underscore the challenges in front of us, but so le manatua lava le fautuanga na itoi inal mo telefono ia tam fai lava fa fai mo fie wa lava le fai ngata ma le lave tu la fono e ole wa nanga la ngal matu officer e su e lava le ava noa po se a wala ma fai nga fa fai mo fie au nanga ai a foi le to fa sa le fionga ko vana ma le malo tatu fai nga malo lava sauna. You know what, Director, I'm so happy. You know, I take my hat off to you and also mostly to our Governor Pula and Lieutenant Governor Pulu for all this hard work that you have done to help our people, to help American Samoa with this blessing that we have received from the U.S. So thank you so much for explaining it in English so that our people out there that do not understand our language now will understand and know. It's like you said, transparency is important, and this is exactly what has happened from you. E momolia tu lawal faftaitele e lo sungal fatonu. O le ova ia tu uti tate mi o tapolo kalama. Pe ye se upu po se saunoanga muli fo e te fia saunoa ai le fa umata polo kala faftai atu mole fatal tanoanga nei tai au le fionga tina tai nei au te tau fia le wa umona mai lango i le fionga e ale tai au mal tato felwa inga le sona tu ituala se famtalanga paulava le nganga le faftai mo se ava noe e sa ili mai fo ise se ava noi lumo mota malawa le mamalo le atunu e whainga tāfu le tapo inga o le te talo lava le mato ofisa ia lofa le atua a maia ma whauwhaunga le lei ia me se foi le tō whawha le atua e ma whai e na whawhaingo fia le tato au nana ai wale e tau tō ino le tato atunu mo mole atu lava le anganga le whaftai la fionga le li kovana ia pula ai me se foi le kovana lutena le fionga le matua ia pulu ma la awa kapineta ai a foi le la tō ia so tau au so tuli le tau avenga nei ma mafa tato te whianga iai ia e whai alofa lava le atua ia maua le malo si le tino mal mawhau e whapea foi le nganga e a lava le tau tuaina le atunu e ufi lava i le alofa mo le atu foi le nganga le whaftai le mamalu o mautafono mo na sui filfilia o i tu malo whapea poi le mauta o tama le atunu whai lolo foi le fionga le li plestene to fal se fulu ia to olo mana ia frua na fa pe foi le fionga le fong fetalai io nei lava meo le mafai lava le tato ofisa na fa ia fa atasi pe ale au no mai ata mama maulu o tato atunu i tu malo ai me se foi le fainga malo e fa faingo fiel tato au onanga ai a lava le tato atunu mo tangata mo le to foi le nganga fa tai a fa o ta fa tanuanga ele mato foi ofisa ele tinaya leon o seu ia o marlene o carol ia mato foi
ai me se foi le fionga ia lue se au le tō Samoa ia me se foi la tō ia foi pito la awe la tō foi au nanga ta tō atu ia fa pe foi shot ma tō lo ia fautua ia William le tu ia se fa la atu le nei tai au ma fa lo alo fa tai lava mo lo o avanoa Ia, whawhitai lava mo lo saunoanga whaatonu. Ia ele tu whalua ina ia lo saunoanga. Ai pau le whautuanga ma se tua lalo fo ia Amerika Samoa. Nā ua tō whaalongolongo mai. Ia e ma tā ua lava tato mai whaatasi uma. Ia tato tatalo mo lātou ia le lei ma ao ngā uma le nei whaamanuenga ua mai a Amerika Samoa. Ao tato polo kalama nā tutuila ma manua. Ia talo sia ia i ua whaamalama ina o tō whingalo i saunoanga fo i al whaatonu al tato Arpa program o loo sosoani ma i nei i li tato atunu o Amerika Samoa. Ai se upu ua le longo maalie i lau whaafongaanga Amerika Samoa. Ma lu ave i fale lo whingalo. Ai whamanui atu le atua i tina ma tamama atua o lo ono fo mai fale. E whaatonu e ave a o masui o whaatonu i nei le KVCK i le sunga ia le whaatonu ia Aaron i le whaavanoa ina fo e lo teine te su mai e taftu wha i e fo i nei polo kalama matangofie ia tō whaaso i fua tuila manua